Dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork haala yeroo irratti marii garaagaraa taasisuudhaaf keessummaa sadii wajjin argamna. Keessummaan keenyas sooretti saalaa Kanaadaa Torontoo irraa gara Iskaappiitiin wajjin jiranii akkasuma Dr. Obsaa fi Yeroon Geetteen as istiidiyoo OMN kan Minisootaatti wajjin argamanii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaan affeerraa keenya. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan wayda. Kallattimaan gara marii keenyaatti seenna. Dr. Obsaa akkuma hundi quba qabnu akkuma haalataan argitee torbaan dabre keessa baqattoota Oromoo Yaman irratti ta'ee haala san sabeeffachuudhaan sagantaa qopheessitanii waldaa hawaasa Oromoo Minisootaatti sagantaa shaamaa qophaa'ee hawaasni san irratti yaada garaagaraa dhaamsa garaagaraa waadaa garaagaraa isin bira kaa'atanii deemanii waadaa san akka gara dalagaatti hiittanii yeroo gabaabaa keessatti rakkoon uummata Oromoo Yaman irra gahee fi akkasuma rakkoo qabsoo biyya keenya keessatti deemaa jiru akka gara tokkotti nu feellifatan waan jedhu hawaasni marii garaagaraa kaasee jira. Dhaamsa hawaasaa san maaliin geettanii maaliif jirtan? Fayyaa ta'e. Turaan dursee rabbiin haala kan nu mijeessee isinis warri OMN yeroo keessan fudhattanii yeroo silaa gadda keessa jirru kanatti uummata keenya ka biyya ifiirraa baqatee ibidda biraa keessa seenee achitti illee achi buuteen isaanii akka cilee bishaan buute kataan biyya Yamanitti isaan saniif sagalee ta'uudhaaf sagantaalee ilaamaa hojjechuu jirruu fi fuuldurallee kanuma hawaasaa wajjin irratti hojjechuu jirru uummata keenya gurra buusuudhaaf kan nu mijeessu keessaniif fayyaadaa jenna. Akkasumatti Bob Durazaaqii fi adde Sooretti Saala Torontooraan wajjin dhiyaachuu isiitiif haalaan isii galateeffanna. Waan ati jettee irrumaan jalqabaa guyyaa isa waliin turre sagantaa dungoo san kan qopheesse ijoolleen dargaggoo qubee Minisootaadha. Fayyaadaaniin hawaasnis dirmatee dhufe warrichitti argame immoo haala keessa turan argitee turte namni keenya very emotional rakkoon biyya Yaman tuni uummata baqa keessa ture baqa keessatti immoo azaaba biraa seene achitti haalli isaan ittiin ajjeefamanii awwaalchi isaan argatanii fi sammalee ammaas nama arraan tana siif jirra siin jiru dhabuu isaanii biyya fi fulola keessa jiraachuun isaanii waan hedduu nama gaddisiisu. Immoo kunis wanni wal qabatuun handhuurri rakkoo tana hundeenis rakkoo sirna gita bittaa Itoophiyaatiin kan egaa guyyaa sanis bal'inaan haasofnee jirra. Arraan tana uummata gaafatte seennee sagantaa gaggabaabsinee uummata gurra buusuudhaaf carraaqqii godhaa fayyaa ta'e. Kan duraa guyyaa sanii dhugaadha. Minisootaa tanatti egaa Hacaaluun wareegame as qaamolee adda addaatu uummata keenya sagalee ta'uudhaaf tattaafachaa ture. Tuuta isa waliin qabneeti marii oggolama godhannee jirra. Marii san keessaa sagalee namaa ta'uu jechuun maali? Sagalee namaa ta'uu jechuun rakkoo nama saniitu baruun waan tokko. Lammaffaa waan saniin immoo qaamni dhimmi kun laaluun gahuun lammaffaa. Sadaffaan immoo nuti warri biyya alaa uummata biyya keessaatiin maaliin adda? Baqattoota Oromoodhaa kan naannoo gaanfa Afrikaa keessa faca'ee jiru, kan biyya jiddugala bahaa keessa faca'ee jiruun nuti immoo warri biyya faranjii biyya mirgi namaatti eegamuu fi hiree hojjennee leencalloo teenya qabachuu dandeenyu wanni adda nu godhu biyya mirga namaa eegan keessa jirra. Lammaffaa immoo uummata san diinagdeedhaan gargaaruu dandeenyu jechuudha. Waan lameen kana hoggayyuu irraanfachuu hin qabnu. Qabsoon biyya keessa jirti nuti dagalee qabsooti. Gartee qabsoo san taraarratee tartiibaan deemu nuti ala kanaa immoo akka qaama tokkootti haga dandeenye durattumarraa seenumaasii qabnuun uumma sanii haaromsine dhimma Yaman kana ijoo godhannee itti fufuudhaa fi kan qaamoleen adda addaa walitti dhufe kan nu daawwachaa jiru gaa warra Minisootaati ala waan ta'eef qaama kana sani jechuurra warri guyyaa san mari'atee walitti dhufna jee akka barbaachisu walitti dhufee mari'atee hojii qoodmee hojii manaasaas fudhatee hojii irra bobba'ee jira. Ammaaf wanni jabduun guyyaa isniinaa guyyaa boruu jechuun arraan tana bitooteessa 14 jarri keenya sun kan dhume bitooteessa 7 duruun 7 eenyee jirra. Aduu boruurraa jalqabnee waa hojjechuu barbaanna. San irratti warri adda durummaan irratti hojjechaa jiru yeroon geesseefaan na bira jiranii isaaf carraa kanninee achi booda immoo karaa waliigala addunyaattiin immoo obboleettiin teenya irratti ta'uu dandeessi. Ammaaf qololallee irraan dhoofnee keessoosiillee gabbuufnee dubbannee waliigalatti akka dimshaashaatti kana fakkaata. Sagantaa biraa irratti immoo walitti deemnee bulbula siitis haasa'uu dandeenya. Ammaaf kanumaan jira.
Bareeda. Mee rongeessee gara kee dhufa waan ta'anii akkuma uummanni jedhe irratti dabaltaa amma guyyaa boruu sagantaan haalatuma kanaan kan wal qabate akka hiriirri jirutti kan argitee dhagaa jirru fuula feesbuukii keetii irraallee argaa jirru kan namee hawaasaa fi nu ibsi hiriirri illee akkamitti akka qophaa'u isaa yeroo meeqatti akka qophaa'u eessarraa akka ka'amuu fi yaada biraa haaluma kanaan wal qabsiisa. Galatoon Dr. Obsaanii amaanaa uummanni Oromoodhaa waldaa hawaasa Oromoo keessatti wal gaheetiin guyyaa kamisa dabree nurra kaa'ee hin cal'isnee walgahii yeroo lamaa godhachuu jechuun guyyoota kana gidduutti baay'ee yeroo gabaabaa keessatti jireenya wajjin ulfaataadha. Garuu walgahii godhamuu qofa osoo hin taane akshin pilaaniin bahee ijoolleen dargaggeeyyiin ta'ee taask foorsiinis ta'ee hojii garaagaraa qoodatanii namni hojii keessa seenee jira. Guyyaan waltajjii garaagaraatti murtaa'ee jira. Probably booda takkaan guyyaa kamtu maal dalaynaa kan jedhu dubbanna. Guyyaan boruu ammoo akka Minnesootaatitti solidarity with the refugees of Oromo in Yemen mata duree jedhuun baqattoota Oromoo biyya Yemen keessa jiru wajjin rakkoo isaanii rakkoo kenna goonee waliin dhaabbachuu mata duree jedhuun hiriirri qophaa'ee jira. Hiriirri qophaa'ee kun sa'aatii tokko waaree booda sa'aatii tokko PM irratti eegalaa iddoon itti wal geenyu garuu waldaa hawaasa Oromooti. Namoonni garaagaraa dogongoranii eessa deemnaa garam deemnaa kan jedhuufi achuma dhufanii achi walitti himna. Kanaaf Oromoonni hundi isaaniitu guyyaa boruu dhugamatti mana teennee hidhii xuuxachuun manuma taa'anii gadduun qofti gahaadhaa miti. Namni waan godhuu danda'u keessaa tokko waan biraallee yoo dhabe hiriira bahee sagalee isaaniif ta'udha. Rakkoo ilmaan Oromoodhaa kana kan nama isaa dubbatu dhabe kan mootummaa isaaniif rifatu dhabe kan gadda biyyattii san keessa silaa darbuu qabu nama dhugatti dubbachuudhaaf isaaniif rifatu kan dhabe garuu mana Oromoota hedduutitti nama mana lakkoofsa 100 lakkaa'aman kanatti mana hedduutti gaddi galeera. Maatiin hangammaa ilma eenyutti waa ta'e iyyuu quba hin qabu. Addunyaan ammootu miidiyaaleen addunyaa akkaataan isaan itti waan kana ibsaatiin jiran lubbuun hangana ga'u ibiddaan gubatee dhabamee baay'ee laafaadha. Kanaaf kaayyoon guyyaa boruu irratti Oromoon Minnesootaa gadi bahee addunyaan biraallee Oromoonni bakka hunda jiranillee akka manaa gadi bahanii sagalee ijoollee kanaaf ta'an akkasumas ammootu rakkoon Oromoo biyya keessaaf illee biyya alaatti illee akka dhagahamu gochuu keessatti hiriirri guyyaa boruu awareness yookiin ammootu hubannoo namaaf kennuudhaaf yaadameeti kan qophaa'e. Kanaaf akka magaalaa lakkuutitti guyyaan boruu guyyaa ka'umsaaf hiriira ka'umsaa ta'u yommuu ta'u addunyaaleen yookiin ammoo steenni garaagaraa biyya keessatti illee taanaan jechuudha. Sagantaan uf dura qophaa'ee jira kan soorettiin fayyadillee irratti waliin hojjetaatiin jirru akkuma Oromootittu jechuudha. At international level kan hojjetamaa jiru Minnesootatti illee uf dura kan deebi'u jira. Kanaaf guyyaan boruu guyyaa Oromoonni hundi isaanii bakka tokkotti keessattuu Minnesootaa keessatti osoo manatti hin hafne because guyyaan guyyaa hojiiti guyyaa hojiiti. Yeroon jarjaree bu'ee jira dheengadda yeroo dalagaa nu kennan har'arraa hojitti seenaa jedhame akkuma nu har'arraa hojitti seenaa waan kana dafaa hojjedhaati akshiniidhaan nu agarsiisaa jedhan uummanni Oromoo illee bor guyyaa boruu Minnesootaa keessa warra jiru qaamaan gadi bahanii nu cinaa dhaabbatanii sagalee isaan kanaaf akka ta'an awareness sadarkaa addunyaatti uumamuu qabu kamiyyuu akka uumamu gochuudhaaf hiriirri guyyaa boruu 1 PM waaree booda sa'aatii 1 PM irratti waldaa hawaasa Oromootitti uummata naannoo Minnesootaa jirtan hunda keessaniin akka achitti wal agaruudha. Inni biraa ammootu sadarkaa addunyaatti uf duraaf maaltu qophaa'ee global rally duraan raalii Minnesootaa keessatti maaltu qophaa'ee kan jedhu booda itti deebinaa carraa soorettiidhaaf dabarsa. Galatoome Abdurrazaaq. Mee sooretti gara kee dhufa. Ati akkuma argaa jirru hiriirri kanaan dura hedduu geggeeffamaa ture. Erga gaafa Juunii 29tti Haacaaluun wareegameerra Oromoo manatti hin galle hiriira hedduu deemaa turanii akkuma addunyaatittu akkuma idil addunyaatitti haa ta'u malee jidduu keessa haala koronaatiin wal qabatee akkasuma qabbanaanillee wal qabatee hiriirri xiqqoo qabbanaa'ee ture. Warroonni faallaa Oromoo ta'anii manatti galanii haganumaaf ba'anii waan jedhaa kakaasaa turan. Haa ta'u egaa guyyaa 40 fi hooggantoonni keenyaaf yookaan hayyoonni keenya agabuu yookaan lagannaa nyaataa irraa erga isaan eegalii isaan sababeeffachuudhaan hiriirri deebi'ee ture hiriirri ba'ee ture wanni sun deebisee uummata Oromoo kakaasee ture. Ammas wanti jedhamaa jiru isaan lagannaa dhaamnaan hiriirri qabbanaa'ee waan jedhamu jira. Kan ammoo sababeeffatanii hiriirri akka idil addunyaatti waan qophaa'uuf deemu jira. Kanarraa mee wanni ati nu ibsitu? Waan asitti nu afeertaniif galata guddaa qabdanii. Egaa waldaan Oromoo biyya adda addaa keessatti hiriira guddaa bitootessa 19 March 19th irratti qophaa'aa jiranii. Waldaa dargaggoo waldaa Oromoo magaalaa adda addaa irraa guututti akka uummata keenyaa kan biyya Yemen keessatti ajjeefamaniif kan rakkatan bira dhaabbachuu barbaanna.
Waamicha kanillee afaan Ingiliffaatiin dabarsuu barbaada akka qeerroof qarree biyya alaa jirtuuf ka biyya keessallee dhaga'aniif. So Oromo youth associations and organizations are leading a collective nationwide protest across the globe on March 19th. We encourage the Oromo communities to support and participate with their local youth organizations to efficiently prepare for the efforts that are underway to globalize this campaign. The narrative of migrants fleeing primarily the Oromia region connects to the decades of atrocities and human rights violations in Ethiopia. Despite the hardships and possibility of death of migrants on their journey, it has led to people fleeing to war-torn countries such as Yemen and other neighboring countries in hopes of pursuing a future where human life is valued, where they can then participate economically and socially, filled with opportunities to provide for their families. I would like to highlight that no one would want to leave their home, where lies their heritage, their wealth, their history. Ultimately, it is the fragment, exclusive, hostile system of the Ethiopian government that has resulted to the migrations of one of the largest nations, Oromia, and many other historically marginalized nations, including the diaspora. So some of international media, such as BBC, DW, and Al Jazeera, have reported that 8 refugees died and over 170 injured in a fire that broke out in a migrant detention center, and that the cause of the fire has not yet been determined. The loss of lives is close to 600 vulnerable refugees in detention is tragic enough, but minimizing their death toll and casualties and twisting the facts to escape responsibility adds to his injury. With the nationwide protest, we plan to raise awareness and seek global attention for their dire plights. We plan to convey our message to local and international media outlets and to the international community, such as humanitarian organizations and entities which has financial interest in Ethiopia. The flyer for the protest is expected to be released early this week. In the meantime, we urge communities and youth organizations to mobilize and organize protests in their respective cities. You can also contact nearby city-states to see if you can also join their protest in case your community is not hosting a protest. But until then, we do plan to push our social media campaigns. There is a Twitter campaign this week to these respective entities to encourage advocacy, civil and professional organizations to send out statements conveying their concerns as well. The details for these information, you can find them from your local youth organizations or your Oromo communities. Youth organizations such as Oromo Youth in Charge from Toronto, the Kube Minnesota in Minnesota, and other Oromo youth organizations around the world. I do want to stress that this is something that needs to be urgent. It is a concern, just like how one of our brothers has said. It's been more than a week since this fire has happened within these cells or the death of these migrants. And so it is necessary that us as Oromo people and within our communities to take it upon ourselves to come out to protest to these media outlets to share the real thing, the truth of what is actually happening in these migrant detention passport facilities and to get the voices heard. Galatoomi sooretti Dr. Obsaa gara kee deebi'a. Sooretti waa hedduu kaaftee haalata amma hiriira guddicha dhufuuf deemuufillee waan hedduu haala dhumiinsa baay'ina namootaallee hedduu keessa kaaftee deemtee waan kana akka argitee nama advocacy yeroo dheeraa waan Oromoo kana irratti illee nama dalagaa ture akkasuma waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa jarraa yeroo lamaatiif argattee akka nama geggeessaa jiruutitti wanni kun qabsoon Oromoo kun riphaatuma ka'aa jira. Wanni as deema Oromootti as deemaa jiru kun ammoo waan argitee akka ummatti xaddifamee ilaallamu miti. Ummanni keenya waan kana yeroo takkatti ka'ee karaa kana ofirraa fageessuudhaa fi akka waldaalee Oromootitti walitti dhuftanii akka argitee aktivistoota garaagaraa wal simsiiftanii wanni isin godhuuf deemaa jirtan maali? Wanni godhamaa jiru maali? Yaade dura waan amma tabaroon teenya nuuf hayyamtu guddaan hiriira kana xiqqoo gaccimsuun barbaade. Soorettiin fayyaadee sulaal amma Oromoon addunyaarra facaatee jirti. Faca'insi heddumminni keenya kun immoo irra jijjiiramuu qaba. Irra jijjiiramuu wal quba qabeenyi riqichi jiraachuu qaba. There has to be a bridge. And warri akka sooretti kun they're playing that bridge. Nutis akka Oromoo community Minnesotaatii fi hawaasaalee Oromoo Ameerikaa keessa jiru, warra Austraaliyaa, warra Kanadaa hanga dandeenyetti walitti dhufeenya keenya cimsuun kunis maali? Tokkummaa keenya san kan agartee
afaanuma wal'isaniituma tokkummaan humna jaansan osoo hin ta'in hojiidhaan agarsiisaa itti fufaa deemaa jirra jechuudha. Minisootaa kanattis yoo ilaalte namni waldeerraa waa eega. Dubbii waldee qofaa miti. Ilmi namaa tokko akka gartee uummata Oromoo ittiin dhaabbadha ijoo waa jijjiiruu danda'a. One single person. Fakkeenya hedduu kan nuun danda'a amma hanquu yerootiif jecha garuma gaafii keetiin deebi'a. Ammatti yeroo kophee si jala jirtu uffatanii maaliin godha jaanii lafaa kaa'ani. Warri silaamatootii hawaasaan deemu immoo enerjii tan akkamitti harnes goona. Waggaa birraan baree uummanni Oromoodhaa maal godha? Waan amata guutuutti laffee kana uudatti galchee walitti qabee calleessee hegereef lafa kaayyata haddaara amata nyaachuudhaaf. Nutillee humna qabnu kan akkasitti waliif finnee walii wajji dhaabbachuun is not for it's the absolute necessity. There is an English writer namtichi kun Thomas Paine jedhama. He was advocating for America to secede from British. Maal jechuu ture? British Island takka kamitti biyya guddoo tana biyya badhaatu tana bulchaa. He was in arguing. In one of those books, one of the things that stays in my mind, it says our strength lies not just in numbers, but in unity. And unity of purpose, unity of work. Once I translate godhuudhaaf namni sadarkaa adda addaatti hojjetamaa jira. Amma immoo sabni biraa sabni xixiqqaan ka gartee gadadoo keessa jiru akka keenyatti hojii isaan hojjechaa jiranis ni garra. Nuti yeroo hedduu laafinuma keenyaatu mootummaa dhufaa dabaraa kanaas akka nurra tursiise malee akka baay'inaatti akka lafa nuti irra qubannutti badhaadhina lafa teenyaatti silaa warraan tana taa'ee saba gartee amataa gadaa gabrummaa himatuu miti. Garuu hireen nu godhe. Hiree tana keessaa bahuudhaaf akkuma ati jette we really need to harness our power. Okay. Fakkeenyaaf amma warri advocacy group adda addaa jira. Jabduu council jira, Oromo Advocacy Alliance jira, Ollaatu jira. Akka communities, vertically and horizontally hojjechaa jira jechuudha. Maaliif namni tokko akka nam tokkeetti illee expertise qabaate, yoo dandeettii qabaate, we have to use that skill set, right? San qofaa miti warri akka sooratti kun amma xalayaa qopheessanii then they will reach out to Oromo health professionals. Wanni kun isin laala maal eegaa maal godhaa jirtan. So what is this saying? I think Oromos are maturing. Oromoon ammaan tana bilchaataa deemu jira. Immoo diinni nutti as deemu maal jedhan ijji gaara duubatti waan agarre tammutaadhaan firraa buusanii jedhan. Wanni nutti as deemaa jiru waan laayyoo miti. Waan san ta'eef ka duratti hojjennee as geenye jennee gartee qoma dhiibuu qofaa miti. Immoo kana daran cimnee yoo hojjenne malee wanni as deemaa hedduu nama sodaachisa. Roobnichi irraa dorrobaa jiru ka Oromiyaa qoqoruuf as deemaa jiru waan diina duratti samata meeqa uummata keenya fi'ataa ture. Ammaan tana immoo waggaa 27 riphisee ol ka'e kun san waggaa jennu saba tokkotti laachuu osoo hin ta'in nu keessaayis ka nafxanyaawee sirna kana wajjin uummata the aspiration of Oromo waan Oromoo yeroo dheeraadhaaf barbaadaa turte kana danqaraatti ta'aa jiru tokko namaa miti. Kun kanammoo ka caalu uummata dhugumatti birmadummaa isaatii fi waan barbaadu san argachuudhaaf carraaqqii godhaa jirutu irra caalaa jechuudha. Ammas haqas qabna, dirqamas qabna gartee dhaloota dhufutti gabrummaa dabarsuurra biyya silaa abbaarratti taanee dagaagumsa biyya tanaatti seenu waan barbaannuuf kara san jira. Gabaabseetuma walumarratti dee Abdulrazaaqitti dabarsaa. Raaliin nuuf haariyaa miti. Maal jala arkan. We have to be very strategic. We have to be very targeted. Narrative is very important. Wanni nuti himanni keenya. Agartee yeroo hedduu hiriira baanee waggaa galluu fi waggaa waa firoonfannu, nama firoonfannu, dhaabbata firoonfannu, instituushinni waa'ee keenyaa waggaa beekee waa barreessu. That is very important. San qofaa miti. Ijoollota waa danda'e warra akka soorattii fa'aa warroonni akkanaa kun qabsoo tana karaa ammayyaatiin, teeknooloojii ammaatiin gartee nu dura deemuun isaanii egaa Hacaaluun wareegamee as wanni addaan arge. Waldaa hawaasa Oromoo keessa waggaa 5 jira. Boordiin waa'ee koovidii jecha elekshiiniin godhamne amma baatii tana keessatti ni goona rabbi jee dhuma baatii dhuftu keessatti. So we can see the transformation of qabsummaan tanyituun jijjiiramuu isin argina jechuudha. Bona kana waan asitti namni duuni beeka. Gabaabatti raaliin itti fufa immoo sanirraa waan barannee irratti hojjechuu jiru jira. San qofaa miti xalayaa tan akkamitti erguu dandeenya? Eenyutti ergina? Kun hundinuu tartiibaan kaayyame warra dhala mirga namaatiif falmu
dhaabolee uummata baqattoota irratti hojjetu, embaasii adda addaa warra donor countries warra biyya Itoophiyaa tanaaf sadaqaadhaan biyya san jiraachisu bajetni guddaan isaanii biyya alaa kanarraa seenaa. Kanaaf godhuun hedduu barbaachisaa. Duulli nuti duraan godhaa turre warra koongireesii kan ammallee draft Senate resolution kan Senator Carlin of Maryland, Senator Bauman Nannas of New Jersey duruun baasanii jira. San keessatti wanni Oromoodhaa yartuudha. Sun akka jijjiiramuuf halkanii guyyaa irratti hojjechuu qabnaa. Warri advocacy keenya duruun edit godhanii waan san irratti qabxiilee ciccimtuu yookiin keessatti irra idaame malee waan kana sappoortii godhina akka jiru senatoroota jiru Oromoonni isteet adda addaa jiru ammumaan baallama qabatee kanaas irratti hojjechuu qaba jechuudha. Warra Yemaniifis uummata biyya keessaatiif rakkoon hamtuun teenya 4 kiiloo jirti. Sirnicha waggaa 150 nurra ture sanii sirnichi kun immoo sirna nama meeqeef jalaa qabu kanaan gad dandeenyetti hidda isaa cirree sirni dhugaa kan uummata hunda wal qixxeessee osoo namni keenya kun mana hidhaa keessa taa'ee ammaan tana nama feetan fedhattan jaanii namni nurratti hin dhiichifne kan namni yaadaan akka wal mormu yaadaan wal mormee sabni keenya sablammiin Itoophiyaa keessa jiran filannoo dhugaa akka argataniif carraaqqiin teenya warra Yemanii fi uummata biyya keessaa hundaa'u akkuma duraan godhaa turretti haala addaatiin itti fufuudhaaf itti jirra. Haasoo wal keessaan makee waan hafe yeroon geessan itti dhibee achi booda sooretti hidhatti dabarraa jechuudha. Bareeda yeroon geesse mee amma wanni qabxiin keenya kadhaa haaluma hiriira boruu irratti xiyyeeffatullee malee akkuma amma Dr. Obsaan kaasee rakkoon beeziin rakkoo kennaa wanni obboleeyyan keenya galaanaan nyaatamsiisee galaana irraa kan hafanillee har'a achi baasee biyya namaa keessatti illee osoo iyyatan osoo kadhatan osoo nu baasaadhaan nama dhabuudhaa fi bakka tokkotti ibiddaan gubatanii rakkoon bu'uurri isii akkuma amma ka'ame biyya san keessa rakkoo mootummaati. Kana jalaa bahuudhaaf uummanni Oromoo akkuma argaa jirtu hooggantoota isaa hidhee waan fedhee godhee har'a nama biraattu bineensa biraattu keessa garmaamuuf deemaa jira. Maaliif warri biltsiginnaan nama biraan filatanii anatu itti aana jetteetiin hin deemti akkasuma warri zeemaallee maratanii makiinaa mootummaa fudhatanii yeroo deemantu argama. Haaluma amma wanni qabsoon keenya biyya keessaa wal simatee akka isin akka nama aktiivistii tokkotti akka nama qabsoo kanallee haga tokko geggeessaa jirtuutitti maal godhuu qaba rakkoon kun bu'uurri isaa dhaabbachuudhaaf bara baraan boo'icha dhaabbachuudhaaf maal godhuu qaba hiriirri kun kama alanumaa qofa ta'u qofa moo uummanni keenya taa'ee guyyama filannoo san laakkachuu qaba moo akkamii wal simsiifamuu qaba qabsoon keenya kun. Galatoom Shaadiq Dr. Obsaanii waa hedduu kaasee jira. Osoo qabxiilee kanatti asin dhufne waan soorettiin jette sana afaan Oromootiin namoonni hedduun isaanii waan hin dhageenye kan jiraatanii fi warri biyya jirullee waan kana waan daawwatu isa san irra hidheetiin dubbachuu barbaada. Tokkoffaa ilmaan Oromoodhaa biyya Yemenitti dhumatan sun ilmi namaa wanti hubachuu qabu guyyaa jalqabaa miidiyaa irratti kan bahaa ture miidiyaa biltsiginnaa irratti illee yookiin ammoo aktivistoonni biltsiginnaadha kan biyya alaa kana jiran miidiyaa garaagaraa qabatanii namni du'e nama 8 jedhanii haasawaa turan akkuma duratti soorettiin kaaste. Kaleessa garuu namni awwaalame jedhanii amananii nama 40 awwaallee jedhan. Halkan duraa garuu namoonni reeffi isaanii fuudhamee bakka isaan kaa'an milishaan magaalaa sanaa to'atee jiru bakka isaan geessan dhabame hedduu. Even san qofaa miti amma warra awwaalame keessatti ijoolleen Oromoodhaa kanneen bakka sanatti qaamaan dhaqanii argamanii sharaa nama tokko keessa awwaalan kana keessatti reeffa 2 laalaa turre jedhan. Sharaan awwaalame sharaa 48. Lama yoo baay'iste nama 90 agarsiisaa jechuudha. Qaamni kun walakkaan isaa gubatee illee waan jiruuf lafee ol guuranii bakka takkatti awwaalan maaltu beekama. Kanaaf daataan ilmaan Oromoodhaa reeffi ilmaan Oromoodhaa namni du'uun jira. Erga du'ee booda ammoo namni hanganaa du'e jedhanii haqa rabbillee jaalatu sana dhoofamaa jiru sana haqni sun akka bahu gochuu keessatti gahee olaanaa ilmaan Oromoo taphachuu danda'an. Kana gochuudhaaf ammoo Oromoon bakka jirurraa kan boruu Minisootaadha hiriirri guyyaa boruu kan Minisootaati jenneerra guyyaa 19 kan amma soorettiin kaaste kuni globaalidha. Sadarkaa addunyaatti yommuu jennu uummanni Oromiyaa illee quba qabaadha kan. Oromoon biyyaallee si ilaallata. Hiriirri guyyaa 19 jimmata as deemu kun jechuudha. Guyyaa jimmata as deemu kun tokko ilma namaa ani Oromoodha takkaafu mirga Oromootiif nam falmadha qaama jedhu eessumaayyuu jiraatu si ilaallataadha. Ka'umsi qaamni irra walii gallee akka addunyaatti haa jennu malee
bakka hunda qeerroo Oromoo, qarree Oromoodha, abbootii fi haawwan Oromoo kan ilmaan isaanii osoo argan biyya san jiran jedhaniitiin nagaa mootummaa kana jalaa dheessanii biyya bahanii atleast lubbuu isaanii baafatan yeroo jedhamanitti bifa kanaan ilmi namaa dhaabatatti gubachuun dhagahamee hin beeku. Keessattuu namni hangana gahu namni hedduminaan nama gara 600 kan san keessatti amma daataa mootummaan amanaatiin jiru gabaasa daataa kaalkulee godhaa turre. Daataa kaalkulee godhaa turre keessa namni 79 kan ta'u daataa isaanii keessa dhabame where is this people namoonni kana eessa jiraree jedhaatii jiru. Mootummaa sanii walta gabaasni achirraa bahaa jiru akka malee. Kanaaf gabaasa kana qulqulleessuu irratti dhiibbaa gaggeessuudhaan haqa jiru kana baasaa jechuu irratti gaheen diyaaspooraan taphatu gahee olaanaadha. Mootummaa biyya keessaatti ammoo ilmaan Oromoodhaa kan biyyaa bahan yeroo tokko miidiyaa garaagaraa irratti feesbuukii garaagaraa irratti namoonni yeroo dogongoranii waan ijoolleen kun biyyaa bahaniif yeroo wallaalanii waan hin taane haasawan agarta. Ilmaan Oromoodhaa osoo Oromiyaa keessatti kabajaan jiraate osoo Oromiyaa keessatti akka namaatti qe'ee keenya irratti ilmaan namni ilaalame namni biyyaa bahu hin jiru. Ameerikaayyuu dhuftu. Yoo biyya kan kee qe'ee kan kee mana kan kee keessatti kabajaan jiraate iddoo dhalatte keessatti ilmi namaa ilmi Oromoo gadi bahee galuu dadhabeera. Kanaaf kan biyyaa baasi ilmaan Oromoo sana qurxummiidhaan akka dhumatu. Gammoojjii Saharaa keessatti akka dhumatu. San qofaa miti ilmaan Oromoodhaa har'a biyya san irraa bahanii biyya namaa seenanii qaamni isaanii irraa baafamee kan fi turuun onneen isaanii irraa baafamee biyya garaagaraatti gurguramaa jiru tokko lama miti. Kan arginee jirra gargaaraas turree jirra amma dura. Kanaaf rakkoo fi roorroo Oromiyaa keessa jirutu ijoollee Oromoo biyyaa baase malee jiruu jijjiirachuufi miti. Jiruu qe'ee kan kee keessatti Oromiyaan dachii garaa laaftu qaba. Abbaan fedhe dhufee qotatee akkuma rakkoon kenna tokko laala. Dachii magariisa dachii bareeda kan waan feete irraa gootee waggaatti 2-3 kalaggeen gurguddaa qabnu irraa oomishachuu osoo dandeettu jiruu kan kee jiraachuu osoo dandeettu osoo jiruu bareedaa jiraachuu dandeettu maal gochuu biyya namaa deemta osoo jiruun jiraatte. Ijoolleen kun bara ijoollee yuunivarsiitii irraa bahanii waan hojjetan dhabanii gara deeman dhabanii gara naannoo isaan gadi bahaniitiin guyyaa takka gaafii takka yoo gaafatan hidha torchara ajjeechaadha. Kana hunda jalaa ijoollee dheessanii biyyaa bahan malee ijoollee biddeena barbaada manaa bahanii miti. Oromiyaa is a green country lafa green akka feetatti irraa oomishte waggaa takkatti waggaa ittiin jiraachuu dandeettudha. Kanaaf warroonni naareetiivii hin taane wama isaaniif fakkaate haasawan illee dhimmoota kana irratti siiriyeesli of eeggannoo akka godhanidha. Qaama kamuu yeroo dubbisan ilmaan Oromoo kan biyyaa baase ilmaan Oromoo kan namni du'a ofirra murteessee galaanatti deemu du'a ofirra murteessee Suudaan deemeetiin qaamni isaa irraa gurguramu achi keessaan hulluuqee Mediterraaniyaan Ooshinii irratti nama dhumate yaadattan. San hunda keessa baanii Awurooppaa lafa Awurooppaa gaanii guyyaa tokko mirga namaa akka namaatti lakkaahamaa jedhamaniitiin biyyaa bahaa jiran malee jiruu yookiin bareeda algaa siree gaarii irra jiraachuudhaaf ilmi Oromoodhaa biyyaa bahee bishaan deemaa jiru tokko illee hin jiru. Biyya Arabaa keessatti biyya mirgi namaa hin kabajamne tanatti namni obsee deemee hidhaa keessatti namni 100 jennanuuti. Mootummaan Itoophiyaa ammoo 34 Saawudii keessatti qofa kan jiru. Kanatti namni mana ofiitii bahee mana hidhaatitti deema. Hidhaan osoo hidhamee biyya isaa keessatti hidhamuu danda'a bara. Hidhaan biyya sana keessa jirtu jireenya waan hin qabneef gadi baasanii kun osoo ejjeessan akka agartu kanatti. Kanaaf ilmaan Oromoo rakkatanii waan dhabanii lubbuun tun yoo Rabbiin kan na baasu taate baha jedhanii biyyaa bahanii Oromoon kamuu yeroo dhimma Oromoo dhimma ijoollee kanaa dubbatan naareetiivii irra kaasan maaltu biyyaa baase kan jedhuun akka sirreeffatan barbaadu. Dogongoroota jiru sirraa'uu danda'uu qaba. Maaliif namoonni tokko tokko galuma bahanii wama argan odeessan. Booda immoo kuni wahi dhiibbaa guddaa qaban. Kanaaf Oromoon dhugamatti ijoollee kanaaf sagalee ta'u dhugamatti jijjiirama biyyattii san keessa barbaadan taanaan mootummaan gaariin jiraannaa eenyuyyuu biyyaa hin bahu kar biyyaa ijoollee kana baase mootummaa abbaa irree kan qeerroon Oromoo 5,000 ol lubbuu qaalii kan itti kennite aangoo itti kennite har'a dunda itti gargalee nyaataadha. Har'a ijoolleen namoonni hedduu har'a Suudaan seenaniiru. Aartistoonni mucaan Jimma irraa bahee Suudaan seeneera. Kaleessa jijjiiramni jiraate maaf har'a Oromoon biyya irraa dheessa? Kaleessa TPLF hin bulche. Kanaaf dogongoroota kanaatu jira isa kana sirriitti naareetiivii Oromoo kana kaa'uun yeroon isaa amma. Inni biraa Dr. Ogaa wantoonni Oromoon rakkinoota Oromoon keessa jiru keessatti yoo of ilaalle Dr. Obsaan duratti waa kaase. Dur qabsoo Oromoo kana manguddoota xoofaa ture dhugaa dubbachuudhaan. Warroota olii warroota siyaasaatti deemaa ture. Har'a garuu ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaa young generation lafaa kaasee ijoollee nuti daa'immanii dur namni homaayyuu hin beekan jedhan kanatu qabsoo kanaan deemaa jira. Qabsoon Oromoo karaa qabataa jira. Ijoolleetti dabraa jira. Kanaaf boodarra deemnee garam deemaa jira jechuudha. Gara bilisummaa uummata Oromootti dhiyaachaa jira. Kanaaf Oromoonni eessumaayyuu jirtan biyya kamuu jiraadha. Guyyaan kun
guyyaan boruu warri Minnesota fi ollaa Minnesota jirtan hiriira kana boruu sa'aatii tokko PM irratti argama. Inni kun ammoo warri biyya keessa jirtan. Guyyaa 19 argama. Minnesota keessatti waa hedduu keessa deemuu kan hin barbaadne guyyaa 25, 26 fi 27 illee hiriirri qabameera. Hiriirri qabame kana keessaa kan 26 it's global again. Sadarkaa addunyaatti godhamuu kan qabudha. 25 fi 27 irratti kan jennu ammas Grand Rally Minnesota ilaallatu ta'a. Kana qofaa miti. DC irratti illee wanti hojjetamaa jiru jira. Yeroo inni ga'u isiniif himna itti deebina jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa wanti beekuu qaban nu jala buustanii wanti jedhamu hin jiru. Haalli Oromoon keessa jiru haala hamaa haala halkanii guyyaa hirriba nama hin dhoorgine waan ta'eef Oromoon kamiyyuu guyyaa boruu naannoo kan akka jirtan gadi bahaati argama. Kan 19 ta'e ammoo addunyaan guutuun itti qophaa'aa sagalee Oromoo maal akka jedhamu qabu gara advokeesiitiin hojjetameetiin isiniif firama isa san hordofneetiin haa deemnu kan jedhu qofa dabaluu barbaade. Galatoomi yeroon geesse. Mee gara sooretti gara keetti dhufa. Hiriirri akka edela addunyaatti gaafa guyyaa 19 kan itillee keessa jirtanii isin yaamamee deemamaa jira. Hiriira kana irratti haala guyyaa wal fakkaatu moo guyyaa gara garaati. Takka kabraa ammoo qabsoo qilleensarra godhaa jirtan kana fakkeenyaa fi wanni maatii maatii as keessee isinillee akkasitti dhalattan asitti afaan gara garaa akka baratan ka godhe rakkoo maatii irra ga'etu adda gara keessan dhufee qabsoon gara keessanitti deebi'ee jira. Qabsoo qilleensa irratti deemaa jiru yookaan gara teeknooloojiitiin tweet waan gara garaa feesbuukii waan gara garaa godhaa jirtan kana haala hawaasni warri muuxannoo yookaan teeknooloojii kanarraa xiqqoo fageenya jiran meeshaa itti dhiyeenya hin qabne haala kamiin wal ijaartanii itti ummanni kun akka isin wajjin gargaaree irratti hirmaatu sagalee gara dhagahumuu kana dhageessisan akkamiin irratti dalagaa jirtan. The protest that we're having on the 19th is similar to any protest that we've been having. A lot of us have been going through different protests, not just this year, not 5 years ago, but for decades. And so the difference with these protests that we're trying to do, just as the youth and as communities, is for us to be strategic as far as the logistics of these protests, prioritizing our demands. What are we looking for? Like, what do we want to see? What are our demands? What is it that we want to accomplish? What is realistic and what's unrealistic? For the 19th, for March 19th, the protest, we are hoping to get at least a media outlet, a local media outlet, or an international media outlet to understand what is happening in Yemen and to broadcast the truth as to how many people who has been killed, what is the death toll, and to give us transparency as far as the issues that is happening within Yemen with our migrants. And I want to pull this back a little bit. In 2011, between 2011 to 2014, we had a good number of people who left the country to these war-torn countries to seek a better future. There were also a bunch of them who have died along their journey to these countries. And so it's been happening more than once. It's continuing. There has been no reforms with this government. If there was some sort of reform, people would have not been migrating to a different country. But today we see that more than 450 people that were killed due to an overfilled prison of migrants. A lot of them were on hunger strike, asking to go back home. Government did not want to listen to them. And this is what happens. And so, we have to come together and we have to participate in these protests. This is the least we can do. Continuing on to social media, there are Twitter campaigns. We should be having at least millions of tweets going in through these campaigns. We need people to get onto Twitter to tweet. We need people to show their families as to how they can utilize these platforms to amplify the voices. Galatomi sooretti. Mee Dr. Obsa yeroon kennallee amma gabaabattee gara xumuraatti deemaa jirra. Nan gabaabsa. Tanuma isin jetterraa hin qaccesa warra qabadhee xiqqoo deemuu barbaade. Namni hiriira dhufuu yoo hin dandeenye. Yoo hiriira illee dhufellee hiriira dhaabbadheetiin galaa osoo hin ta'in sagalee tiyyatan akkamittiin sharafadha. Namni hoggaa magaalaa dhaqee waan magaalaa dhaqituuf beekuu qabda. Right? So xalayaa qophaa'aa jiru jira. Communitiin Union of Oromo Communities in Canada. They already prepared a letter where Amnesty International, Human Rights Watch,
warra UNHCR kanatti ergaa jiran. Hawaasni adda addaalleen wanni kun bakka tokko walitti kuufamee one centralized letter yoo ta'es xalayaa jiddugalaa tokko dhaabileen adda addaa erguu danda'anii kun immoo customize godhuu danda'a. Yoo nama fakkeenyaaf nama Red Cross keessa hojjetu yoo personally beeki. Personal contact is very important. Nama xurree nama sanirraatiin waa'ee rakkoo uummata keenyaa kana amplify godhuun hedduu barbaachisaadha. Hoggaa waa'ee uummata keenyaa dubbannu, we're talking about human rights. Waan addaa uummata Oromoo fuudhaati ji'a irra baasaa jechuun ittiin jirru kan akka ilma namaatti namni keenya kabajamuu qabaadha. Maaliifi yoo biyya teenya warri Yaman biyya keenya keessa turan warri Arabaa kun hanga dargiin dhufee hedduun isaanii baay'initti we have already a connection with these people before. And ollummaas ni qabna. Yoo Oromiyaan akka Oromiyaatti, Itoophiyaan akka Itoophiyaatti yoo biyya jabaatu taatellee even for the future biyyoonni wal barbaaddi jechuudha. Maaliif walitti dhiyeenya waan qabnuuf. Harree yeroo ati kuftee dhoqqee keessa jirtu namni hoggaa gassi laalu yoo ol si qabe ati sayyaadatta beeka. Especially when you're down, right? So we need to appeal to organizations. Mala dhawaa jirra waa'ee miidiyaa amma sooretti dubbatte kana hiriira feene yoo baane namni rakkoo teenya tana crystal clear maali wanni uummanni kun barbaadu yoo kan hubachuu hin dandeenye taate we haven't done our assignment. Faffaceensa gartee istoorii seenaa dheertuu himurra waan gabaabdu our fulcrum, the focus of our narrative is about human rights, violation of human rights. Rakkoon Yamanii hedduu xaxamtuudha. Mootummaa isaanii jigaadha. Imbaasiin addunyaa achi keessa hin jirtu. Refuujiin Oromoo akka refuujiitti warri galmaa'e warra waggaa 10-15 lakkoofsise kasilaa galmaawee biyya sadaffaa argachuudhaaf qophaa'aa ture. Mootummaan kun kolaapsi goonaan achitti kunoo azaaba isa keessatti hafee jechuudha. Amma warri nuti daranuu irra qabsaa'aa fi qabnu kan laga diimaa ce'ee dhufee hiraata qurxummii irraa hafee eenyummaan isaatu hin beekamne kana akkamiin uummanni kun galmaa sila araan tana galmeerra jiraatan taate haabee uummata kanaallee akkanatti itti rakkannu ture jechuudha. Maaliif akka ilma namaatti addunyaan akka gartee maatii ilma namaatti bar namni hundinuu maatii qaba. Bineensi maatii qaba, ilmi namaa maatii qaba. As humanity uummanni keenyallee akka uummataatti lakkaa'amuu qaban. Agartee waan san ta'eef xaxama biyya Yamanii keessa jirtu tana we need to really focus on it. Be strategic. Uummata kanaaf sagalee ta'uun dhaabuleen akka IOM'dha, International Organization for Migration, UNHCR beekuu qaban, World Food Organization, warri silaa Yaman keessa sosoo hundinuu xaxamuma san keessaa ta'e uummanni kun lammii biyya saniitii miti. Lammaffaa uummata baqatee jechuudha. Imagine the vulnerability. Hagam takka akka uummata gartee rakkoo hamtuu keessa jiru ta'uu we need to work on it. So xalayaa dubbadhe rakkoo sanii baruu dubbadheen jira. Walquba qabeenyaan haa goonu irratti haa jabaannu. Hundee rakkoo tanaa isa jenna Oromiyaa keessa, Finfinnee keessa, 4 kiiloo fi sirnicha saraaraa san qabee akka dhaabbatuun utubaa san jalaa dhooqa. Bikka silaa namni gameessi keenya hooggantoonni keenya mana hidhaa keessa ta'anii namni filamin tokko an illegal party kan filamin tokko amma Oromiyaa keessa deemee abbaa feetan filachuu dandeessee jennu qoosa jechuudha. Oromoo yooma akkanuma ciiftee duuda namaa kooreessuu dhiistee lafarraa kaatee akka maqasaatti ciruu danda'uu qabdi jechuudha hidda sanii. Yeroo hedduudha deddeebisaa dubbachuu jirra. Nuti gaa warri ala jirru waan nurraa eegama sagalee ta'uudha. Diinagdeen uummata biyya keessaa gargaaru warra Yaman kanaafis akka nutis baqattootaa beeka biyya tanatti. Hireen nu godhee as fide nuti immoo hireen isaan godheeti azaaba san keessa jiran jechuudha. Hanga dandeenyetti obboleessa kee harka qabuun, obboleettii kee harka qabuun, haadha ta'e imimmaan hoggaa isiin buuftu irraa hayxee siifiin jira jechuun akka karaa rabbii irraa illee hedduu ajirii harkatta jechuudha. Akka immoo uummata Oromootiif akka uummata namaatti dirqama qabna. Tanuma gabaabsinee uummanni keenya ta Minisootaattis dhaammanne, ta waliigalaatis dhaamnee jira. Eessatti information kana argatan karaa soorettiin irra deebitee where can they find information? Kajawus nutis karaa keenyaanis yeroon keessa irra ga'uu danda'a fayyaa ta'e. Galatoome Dr. Obsa yeroon kennallee waan gabaabbateef kanuma irratti dabaliitii haala dhaamsaa hiriira guyyaa boruu irratti illee jajjabeessitee dhaamuu fi kanumaan taanii Dr. Obsaan waa hedduu kaasanii jiranii uummanni kun ka sagalee ijoollee dhumaatii san irraa hafantu jira kan ammallee dararaa garaa garaa keessa jira
karaa kamiin uummanni Oromoo sagalee duwwaa ta'uu duun taane haala garaagaraa karaa kamiin akka bira dhaabachuu qaban kanumaan dhaamsi karaa itti marsitoo jiraate. Galatoomii walumaa galatti wanta jechuu barbaadu Oromoon garaa laafaadha. Lafti keenyas garaa laafa nutis garaa laafa. Uummatoota ol bahis har'a waraanni irra banameetiin lafarraa mootummaan Abiyyi duguugaa jiru kana yoo laalte lafti isaanis garaa jabaatti dhaga garaan isaanii illee dhaga. Oromoon garaa jabaachuun baay'ee murteessaadha. Hanga yoomii garaa laafaatuma hanga yoomii dhiitamaatuma karama deemaan ilmaan Oromoo akka qe'ee isaanii irraa buqqisee kabajaa itti dhabnu hin beeknu. Kana ofirraa dhaabuudhaaf ammoo Oromoon biyyaa sirriitti hojjechuu danda'u qabaadha. Gara keenyatti yoo as deemine ammoo nuti gaheen Rabbiin akkuma Dr. Obsaan jedhe wayiif ana as na baase kan jedhu sirriitti beekuun barbaachisaadha. Hayyoonni Oromoo kan saba kanaaf hidhaman kontiraat addaa wanti fudhatan hin jiru. Kanaaf Oromoon biyya alaa keessa teettee jiruu bal'inaa keessa jiraataa bal'ina nuti. Hidhaan sodaan ajjechaan sodaan. Kanaaf bal'ina kana keessa teettee hiriirota yaamaman qophiilee yaamaman manumaa foddaa televezyiinaatiin laaltu sirrii miti gadi bahi jennaan. Kana booda foddaa televezyiinaatiin wanti ati dalagu jiru. Warra biyyaattu televezyiinaan waan nuti goonu lugaaluu qaba malee Ameerikaa keessa teettee, Minisootaa keessa teettee, Jarman, Jaappaan teettee, Saawuz Afrikaa rakkootu jiraa ni beeknaa biyyootuma waan biraa dhiise. Dhiphina san keessatti ijoolleen Yemanii hiriira bahan. Maaltu isaan baasisi? Obboleeyyan isaanii gubachaa taa'uu hin danda'amu jechuudha. Kanaaf har'a fakkeenyaaf fudhatte hawwan Oromoo magaalaa Seenpool keessatti waldaa hawaasa Oromoo keessatti du'aa'ii Rabbiin kadhataa oolan. Garaan haadhaa hangas raasee mana taa'uun isaan jibbisiisee Rabbii isaaniitti booyaa oolan. Kana hunda Rabbi isaanii illee haa dhaga'u. Galanni ammoo isaan qaban hawwan Minisootaa hawwan addunyaa irra jiran kan gadaamessa isaanii keessaa ijoolleen kun gaban waa hedduu nama gaddisiisaa akkaataan isaan Rabbiin itti kadhataa oolan hanga ta'e tokko achi keessa bira isaan bira ture biraa bahee gamana dhufe. Kanaaf hedduu Oromoonni bakka hunda jirtan hiriira bahuu qabu osoo hin taane Rabbiinis kadhachuun baay'ee murteessa. Keessattuu ijoollee biyya namaa keessa rakkachaa jiran kan amma yeroo ammaan tanaatti odeeffannoon ani qabuun ijoollee 1,000 ta'e mana hidhaa Sa'aadaa magaalaa Sa'aadaa jedhamturra mana hidhaa irraa baasanii gara isaan geessan hin beeknu fe'anii deemanii jiran. Ijoollee kanaaf amma osoo karaa irraa hin qabamne amma sagalee ta'uufii qabna. Yeroo nuti qabnu hin jiru. Kana yoo jedhu garuu waan biyya keessaa qabsaa'ota Oromoodhaa akka hin daganne. Dhaadannoolee sadarkaa addunyaatti ittiin deemu kana ka'umsi rakkoo kanaa eessa jenneera 4 kiiloo jenneera. Ka'umsi rakkoo kanaa mootummaa abbaa irreetii jenneera. Ka'umsi rakkoo kanaa gaafiin Oromoo deebi'uu dhabuudha jenneera. Kanaaf waan goonu keessatti gaafiin Oromoo guyyaa deebi'e ilmaan keenya biyya keessatti illee biyya alaatti illee kabajaa qabu. Sababa biyya keessa kabajaa dhabneef biyya ollaatti illee isteenni ollaa kennaallee kabajaa nuuf dhabe. Har'a hubadhu Oromoon guyyaa naannoo Somaalee irraa buqqaan osoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kabajaa ilma Oromoo lubbuu Oromoo takkaaf kan kennu taate eenyuun tuqu? Naannoo har'a bara milishaa naannoo sadiittu Oromiyaa keessa deemaadha. Uffata raayyaa ittisa biyyaa itti uffatanii naannoo sadirraa naannoo Ameerikaan ifatti keetteerti. Milishaan naannoo Amaaraa fi jedhameera. Raayyaan ittisa biyyaa Tigraay keessaa Eertiraa dabalatee jechuudha. Waraana Eertiraa dabalatee ba'a jedhame. Akkasuma Tigraay keessaa bahanii Oromiyaa seenaniiran, Wallagga naqaniiran, Horroo Guduruutti naqameera, Shawaa dhiyaatitti naqameera. Ba'uu qaba Oromiyaa keessaa waraanni kun. Kana gochuudhaaf ammoo Oromoo nujitti deemuu qabaadha. Warri biyya alaa waan danda'u hunda godhaa jira. Warri biyya keessaa karaa OMN'tiin na laaltan, na caqastan, na caqasuu keessaniif kan barbaadu. Guyyaan 19, guyyaan 26, guyyaa atillee mana keetii gabbaatee qabsoo kanaa fi sagalee ijoollee keetiif obboleeyyan keetiif taatu osoo atillee achitti makamne biyya kan kee keessatti nagaa argachuun si barbaachisaa jenna. Nutis dirqama keenya ni baana, isinis dirqama keessan baa mootummaan abbaa irree yoo nuti itti callinne inni gaafii Oromoo deebisuuf osoo hin taane waggaa 150 miliyoona 2 fixu hin awwaalaa jedheera. Akka gaafiin sun hin awwaalamne kan godhu abbaan biraa samii keessaa Rabbi gadi bu'ee nuun hojjetu. Nu uumee jira, nu horee jira, Rabbiin hormaata. Har'a hubadhu filannoo keessatti dhaabni Oromoo bakka bu'aa jedhameetiin jedhamu dhaaba tokkotu kaadhimamtoota 4 dhiyeesse. Kaadhimamtoota 800 2,009 dhihaatan keessaa Oromoo bakka bu'aa nama 4 parsantiidhaan yoo ilaalte 0.0487 which is 0.05 hidha gadi jechuudha. Oromoo parsantii 50 biyya san keessa ta'uu keessatti namni paarlaamaadhaaf Oromoo bakka bu'a jedhameetiin dhiyaatu nama 4 yoo jedhamu salphinni kanaa olii kufaatiin kanaa olii Oromoodhaaf hafe hin jiru. Wanti ati eeggattu hin jirtu. Filannoon kun galmaan gahe taanaaniin qe'ee kan keessatti kasidhiitu akkuma kaleessa erboo fi siisoo harka muraa fi harma muraa hadhallee waan hamtuutu sitti deebi'uuf jira. Kabajaa daran dhabuuf deemta. Kanaaf gadi bahi yeroo kana keessatti makamii
mana teettee hin boohini, mana teetteetiin hin gaddini, hidhii hin xuuxatini, waan dandeettu gadi bahiitii godhiin dhaamsa koo isa dhumaati galatoom isaa dhiqa. Galatoom yeroon geesse. Sooretti ka amma yeroon kennallee gabaabbatee jira. Dhuma yeroo dhaamsaa daqiiqaa takka tarresiif kennaa. Akka qarree Oromoo akka nama biyya kanatti guddatee tokkotti ijoollee fakkaatota akka keetii kan biyya keessa haadhaaf abbaa dhabaantu jira, kan ofeeyyii dubbii isaaniitti wareegamoo jira. Akkuma edela addunyaatti ijoollee akka keetii kan biyya namaatti dhalatan kan jiranii fi qabsoo kan wal simsiimtanii deemuudhaa fi dhaamsi ati isaaniif qabdu akkasuma maqaa garaagaraatiin kan kalee abbootiin keenya itti wal qoodduun taane afaan tokkoon akkamitti akka deemuu qabnu dhaamsa dhaamtu yoo jiraate daqiiqaa takkaaf lama sii kenna. Galatooma. Dhaamsi kan qabu qeerroo fi qarreef biyya Canada yookiin America, Europe, Australia keessatti please Oya keessanii Oromo Youth Association yookiin organization kan magaalaa keessan keessa jiru, please work with them to do these protests. There are many ways to contribute and to encourage your communities to participate in these different advocacies. Advocacies is not only limited to just protesting physically, but there is online form of activism. If there is a Twitter campaign, join and share with your friends. We're born, majority of us were born here, we were raised here, we go to school here, we have different friends, we've come across different people from different ethnicities. Share the story of the Oromo people to them. You know, they go online, they may not get the right information, be that source of information, share it with them. When you're sharing with them, get them to participate, hold them accountable. This is a human rights issue. Politics is it is a human rights issue. Namni kaina manahira kaisa jirani, namni kaina dua jirani, right? Our women, our children are getting raped in COVID-infested facilities, right? This is a time for us, in anything, this is the time for us to encourage, to pressure, to convey our message the way we need to. And we have the resources to do that. I know Dr. Opsa was asking, how can we get in contact with these resources? How can we get in contact with these organizations? Myself, Dr. Opsa, and multiple activists and people who are working day and night to make sure that the Oromo voice is being heard are available to your disposal. Contact them. Get in contact with these people, work with them, participate, take action. If you don't take action, there is no way for our voices to be heard. There is no way. So you need to take it upon yourselves as Oromos, as Oromo organizations. Maka Oromo Jatani, you guys have to push it onwards to the people. You guys are leaders. Oromo youth organizations are leaders. They have been pushing and paving the way for our communities for the past 8 and 9 months. Ega Haj Alundue, we have been pushing it. So keep on pushing it. Keep on pressuring. And then on top of that, Walda Oromo can, Magala Adda Kaisa Jiru, please help the youth, be that support system, work with them. Nutile why Oromo Kasu Barbana Male, Wambiramiti. We want to see our people free. We want to see our resources being used by Oromo people. And we want to push on the message. Hayun Nikena Manahira Kaisa Jiran. For how many months now? But the only way they can come out is if we push the voices, if we push our message, if we convey these messages. It takes a lot, but if we work together, we will get somewhere. Thank you, Soretti. Waamicha kabajatanii hanga stuudiyootti yeroo keessan aarsaa gootanii dhufuudhaa fi galatooma gaafii kiyyaa kanadhaaf qabu asumaan raawwadha. Galatooma. Barakadhu fayyaata jabaadha. Kabajamtoota daawwattoota dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii turtii Sooretti Saalaa akkasuma Dr. Obsaa fi yeroon geessee wajjin taasifne kanumaan goolomnaa sagantaa OMN kan anis kan marii wajjin taasise Saadiqni Goo akkasuma ogeessa kaameraa fi teekshaana Amrullaa Xaaroo wajjin ta'uudhaani sagantaa OMN kafan wajjin turtii gaarii nagaatti gamkooti.